Hi Rollers, in this part I interviewed two soldiers from Shkval Battalion of the 5th Separate Assault Brigade. And Shkval Battalion is known by, it's been formed of the former prisoners, but not newly formed. It was formed in 2022 and not with the prisoners that were in the prison at that time, but those of them who served their sentence before the full-scale invasion. So just have that in their history. And these two guys, they told me they did not have that in their history, and they are commending the guys who had that in their history. Anyway, these guys are amazing, and this interview is totally my style, and their style too. I liked that we synchronized in that. You will understand everything when you see it. You will see also more of our NAFO truck in this one, their NAFO truck, the one that we provided them with, and an amazing flag that I think we're raffling it this week. Let's do it. Just decided it. Please enjoy, my friends. Hey guys, I have a psycho here, and what's your call sign? You're also in the video, come. Кажу, що також go у відео. Також хочу. Kolyuchii. Kolyuchii is, I think, a stitcher, something like that. Кажу, як перекласти, думаю, як на англійську. Типу stitcher, скоріш за все, да. What is it? What is it? Что это за, блядь? Okay, Слово so такое, блядь. Psycho understands English, I guess, but Kolyuchii розуміє англійську чи ні? Десь тут може причепити. Колючі, а ну, прицепи. A little bit. Кого? Куда? Ну, їбани сюди, От пожалуйста. сюди. Тобі? Ну, да, на. Єбануть куди? Давай, сюди, щоб мене були... Hey guys, look, Щоб мене було look чуть. what he has here already. Да, це мій подарочок, The такий stinger. подгончик. Nice. We are here with Shkval Battalion. У вас, я так розумію, ви ж не командири батальйону, то у вас ще своя підгрупа, да? Головний сержант роти. Ага, the main sergeant of the company. Командира з озброєння. Командира батальйону? Командира роти. Rote. And the deputy of the commander of the company by the arms, let's call it that way. I don't know the official name of it. I think I need to do this. Just a second, guys. I am gonna turn this thing off. Since we're gonna be talking for like 15 minutes just standing, I am just gonna put this here. Мене шинника застегнута. The question was, is my zipper locked? Та ні, все нормально. Все в огнях. Everything is on fire, says Psycho. So, okay, Psycho was the BTR driver, and he was pretty fast driver, so this is why he was called a Psycho. That's a marker, and this one does not work anymore, so we just need to get rid of it, okay? Throw it away whenever you want. Кажу, маркер той можна викинути, Та я бо він почув, вже не ні, я пише. поняв. Okay, so guys, first of all, thank you so much for this amazing flag. This is for rollers, guys. This is for you. На здоров'я. We're gonna raffle it. Here is Rick Rollers to Rick. No, виходить. And Rick. To Rick Rollers and Rick. Lohan. Lohan is your brother-in-arms, right? Да, це мій підчинений. Ну, It's парень. my subordinate. Да, так. Ну, він зараз дуже в тяжкому стані після поранення. He's in a very heavy condition right now after the injury. Лівою рукою писав. Сам правша. He was writing it with the left hand because his right hand is injured. Ні, ну права рука в гіпсу не робоча взагалі. It's in the plaster cast and it's not working right now. Вперто Вірним шляхом. вірним шляхом. Stubbornly of the вірним in English. Do you know the word? I don't know. Dedicated. Stubbornly by the dedicated path. I really like it. Now you know how it is spelled in English, Kolyuchii. Кажу, тепер ти знаєш, як це англійською казати. I'm just joking. Guys, I was showing the signature that is down there. And you did not see it, and my glasses should be also put here because they were fallen. And what? Вперто
вірним шляхом. Stubbornly by the dedicated path. That's a strong one. So once again, this one is 494. And this one says смерть ворогам. Death to the enemy. Enemies, Треба було probably. написати смерть москалям. Yeah, death to Moskals would be better. Rick and Rick. Oh, you actually put to Rick and Rick Rollers in every message. Oh, guys, that's super. Кажу, ви прям в кожному повідомленні це написали. Це прям занадто. Я такого не просив. Це все робиться підконтрольно. Я ж спеціально дивився, ага, так, треба подякувати обов'язково, щоб прям все було. Ну, є такі, в підрозділі є і обуздані хлопці, а є такі, що не сильно обуздані, вони... Пацани всі бойові, да, вони бойові. So what Psycho just said, that in our brigade there are a lot of wild guys and you need to control them, you need to really guide them. So, are you guys also wild? Ви також дикі? Да, йобнуті трохи, є така. Да, присутствує. У вас є кримінальне минуле? Ні. Both of them don't have the criminal past. А як ви тоді попали до шквалу? How did you get in шквал? Then? А це лучше не розказувати. Oh, you better not tell this. До криміналу просто не дійшло. We just did not get close enough to the criminal. Да. Okay, that's good. Then a question. When did you join the Де я до шквал? цього працював? Ні, коли доєднався до школи? В цьому році іюлі місяці. Ні, да, іюль місяць цього року. In July of this year. And before that, where were До you? цього де був? Yeah. Теж в п'ятерці, тільки я був в окремому взводі снайперів. Also in the 5th, but I was in the separate platoon of the snipers. And what about you, Kolyuchii? Коли доєднався? Я доєднався в той момент, коли почали батальйон формувати. До цього я знаходився теж в 5-й бригаді, але спочатку я був у одному батальйоні, де ми не знайшли, так би мовити, одної хвилі з командиром батальйону новопришедшого, де мене люб'язно попросили перевести. Я перейшов в інший батальйон, а коли дізнався, до мене позвонив один із головних сержантів, не буду казати яких, чого і так далі, і сказав, що формується такий батальйон, якщо ми хочемо тебе там бачити. Мені так само сказали. Часу на роздуми не було так дуже багато, тому я для себе прийняв рішення, чому б ні, чому б не спробувати. Okay, guys. So Kolyuchii says that he was also a part of the 5th Brigade, but of the different battalion, right? Не снайперське, що там, не взвод окремий снайперський. Ні, ми з окремих підрозділів. Я з самого початку формування 5-го полку. Як він ще був тільки полком. Потім сформувався бригада. Потім вже присвоїли її звання Київської бригади. Тобто я з самого початку полку, з самого початку цього всього, як це все розвивалося. Це 22-й рік, так? Так. До цього я був в 204-му батальйоні ТРО. Ми тут теж виконували завдання. По звільненню Київщини, да? Звісно. First, what Kolyuchii says. First, I was a part of 204th Battalion of the Territorial Defense. I was a part of that one. And then, since the Kyiv Oblast was liberated, I was engaged in that. I joined the brigade. Back then it was the regiment. It was not a brigade. Це була не бригада, ще полк був. And then it was developed into brigade. So I am with that brigade for more than 2 years now, 2.5 years, and even more than that, almost 3 years. Я думаю, що десь в березні вже буде 3 роки, да? Як ви з 5-ї штурмової. Як я віддав It's останні 3 роки свого життя мирного заради своєї країни. Yes, Звільнення it's gonna be від
Москалів, блядь. москалів. Москалів, блядь. We can say that. Yeah, that's totally І okay. цього йобаного, блядь, грязного животного, так сказати. Yeah. It's been 3 years since I've given my... It's not my words. I'm translating what Kolyuchii said. Since I've given my life, my whole life to... And all me to fight in this fucking dirty animal of Russian world, of Muscovites, Katsabs, and Підараси. yeah, we say that here in Ukraine. Нема and we- просто злості не хватає. yeah, they are fuckers. We don't have існує enough. Такого, не There's no існує such word. такого слова Yeah. настільки паскудного, щоб цим словом Охарактеризувати назвати, це, да, блядь, охарактеризувати Yeah, there's no such swearing word to, express the, our love to Muscovites. They come here to commit genocide, to destroy all of us, to kill all of us, to enslave those who will not be killed and then send them to storm other countries. Кажу, що вони сюди прийшли, щоб чинити геноцид, щоб вбити всіх нас. насильство. А кого вони не вб'ють, вони відправлять штурмувати наступні країни. Тому, Звісно, якщо їх не зупинити тут, Yeah. вони підуть далі. if we І won't це stop є them факт. here, Ну, they will go further, and that's the fact. Guys, where are you from originally? Звідки Откуда ви? ти? Я? з Київської області. Скажи, що ти з Білої Церкви. Київ область, from Біла Церква. You don't like to say that you're from Біла Церква, right? Я не скажу, де я живу. I won't Я tell живу в where- Україні на своїй землі. Yeah, I live in Ukraine where on my land. Psycho, where are you from? З Бердянська. I'm from Berdyansk. Да. Psycho, Город do you know Уман. that Berdyansk is my favorite town in the whole Ukraine? I'm very sad that it's occupied right now, and I can't believe. Нічого, скоро будемо бичка ловити, кушати, Soon на we're морі gonna- плавати, так що це все не за горами. Okay. Do you think it's like? Так, звісно, все Is it буде an Україна. irony? Це Це іронія? ми всю територію звільнимо. Це просто We'll питання do it. часу. Yes, you're right. You're Питання, right. питання Це часу. залежить від того, як Все залежить від самих українців. наші Ну, партнери. але ж вони зараз з членом Росії в роті і не хочуть його виймати звідти, розумієте, друзі? Отака хуйня, що війна це ж битва ресурсів. І ми, на жаль, маємо в 10 разів, а то й в десятки разів менше ресурсів. What's there? Що там? людинка Oh, відпочиває. yeah, someone's resting there. Хто? Кому там хуйово щось? чи що? Та ні, просто хтось Ніхуя відпочивав. собі, блядь. Знайшов місто, де полежати. Тут же ж Я водії 30 годин ці машини А. сюди гнали. Думаєте, як? Та ні, я без питань. Okay, guys, sorry that we switched to Ukrainian, but we are talking about, about that the day will come. It's just a matter of time that the whole Ukrainian territory will be deoccupied. But the problem is that our partners currently have the Russian dick in their mouth, and they're not willing to do anything about it. And unfortunately, that will lead to Russia invading their countries also. Кажу, і це призведе до того, що Та Росія понятно. в їхні Буде країни сосать хуй. повторгаються. Але Україна не впаде, навіть коли Та ні, та Росія буде вторгатися і в інші країни, і це тільки наблизить їхню поразку, на мою думку. But Ukraine will not fall when Russia start invading the other countries, and Ukraine will prevail. Ukraine will survive, and Ukraine will defeat them. Guys, I wanna, also look into the car and ask your impression. What do you think? Як вам машина? Машина, давно вже мечтали про таку хорошу машину. We were Так dreaming сказать- about such good car. Так Окей. сказати, блядь, будемо їздити і дамбіть нахуй підарасів, блядь, Дамбіть Донбас. на такі охуєнні машини. блядь. Виконувати свою задачу. Ну тут чиїсь носки вже лежать, ну то хуйня, сама There наша are машина. someone's socks there already, but that's all хуйня. Да, How do це you все translate хуйня. that? That's all. Ні, inconvenient. авто, от скільки car? ми вже в машині нуждаємося, блядь? Це з самого початку. З самого початку у нас, блядь, We need the Я car. вклав свої 2 машини. I за весь час put війни. Свої two of my own домашні cars машини, into ну. this, and they got destroyed. І right? це вже, Їм пизда, ти їх да? ремонтуєш. Да. Так, ти їх are ремонтуєш fucking сам, already, тобі в цьому ніхто не допомагає.
І дивіться, ти звертаєшся до людей, допоможіть. Ми цією машиною робимо роботу, треба допомогти. Та пішов ти І нахуй. відповідь така: хлопці, ви бачите оці номера? Українські. Ага. Це особиста машина. Ні, бід. От і все. Це ваша машина, ми її робити не будемо. Давай тепер перекладу це. So, how it works here, guys. I am engaging in the daily work, the military work with my own car, and I need to repair it. When I ask my command to help me, to give me money for the repair of that car, they say... В смислі, Та от хай я вам чоловік даю переведе, машину, не спіши, блядь. допоможіть чимось, відремонтуйте. Ну, ви ж маєте на увазі командування, правильно? Це не Чи обов'язково кому? Кому завгодно. Так, командуванню Кому вообще завгодно. похуй. Людям, знайомим там і так далі. Ні, серйозно, блядь. Yeah, guys, it's not only the command, it's also the people here in Ukraine. We meet people who say, you see, there are Ukrainian plates there, it's your car, so you're on your own. Unfortunately, there is indifference here in Ukraine also. Ще чуть-чуть, йопта, блядь. Да, і iPhone вже буде не такий новий. Та ні, тепер... Такий треба брати чехол. Да. You gotta get the case like that one. Покажеш? І номер телефону. Look at this case, guys. Поверни. Closer. Ближче. Look at this. Armored case. Not like mine. The silicon one. Okay, so yeah, unfortunately Kolyuchii already got 2 of his own cars wrecked because of this war, and people are not really helping him to repair it. So I'm sorry, my friend. Так, це моя проблема. Твоя машина, твоя проблема. Це Твоя машина, усіх, твоя проблема, до і кого ти пиздець. звертаєшся. От і все. Yeah, this is the... А коли ти приїжджаєш по формі там до нехороших людей, так вони на тобі ще більше заробляють. X2. fuckers. So guys, Йобані нахуй. what Kolyuchii says, sometimes you're getting to some assholes into the car repair service and they are charging you twice just because they're fuckers. And he says, we will get to them someday. We just need to first finish the external problem, and then we work here inside. And I really hope that you guys will get through all of this safe and unharmed and not injured, okay? Кажу, що я дуже сподіваюся і бажаю вам, щоб ви через це пройшли неушкоджені і цілі. Так уже не може бути. Это не Кожен з нас віддав свій шматок свого здоров'я. Я розумію, да. It's impossible already because we've already given the part of our health, the piece of our health in these years, and for how many years this war still has to go. Кажу, не знаю, скільки ще років має ця блядська війна йти. І сподіваюсь... Вже скільки? Вже з 14-го, от я з 15-го. 10 years. I'm serving from the 2015, almost 10 years now. Мені 19 ісполнилось, і When I was 19 years old, I went there. До побєдного. А ти що? Where did you serve before that cycle? Де я служив до цього? Так. 179-й начальний центр, потім 101-ша бригада охорони Генерального штабу, 65-й і 5-та штурмова. 5-та штурмова. Яка 100? 179-й начальний об'єднаний центр. 179th United Training Center after that. Що після того? 101-ша бригада охорони. 101st Brigade. Охорони Генерального штабу. Of the security of the General Staff. Then 65th Brigade. 65-та. 65th Brigade. І And 5-та штурмова. now the 5th Assault Brigade. Да, за 9 років 4 бригади. Pretty awesome. You were a sniper? Да, йобнутий вообще на цього. I'm Да. fucking psycho. Уже надо було уволитися після першого контракту, а щось мене затягнуло, понял? I had to retire after the first contract, but I got soaked in, got dragged in. Армія, війна, блядь. Автомати, солдати валяються, так що, блядь. Двіж? Да, двіж. We have this Ukrainian word, двіж. I don't know how to translate it, really. Ви знаєте, як двіж перекласти? Паті? Паті, да, точно, паті нормально. на автоматі. Да. So guys, just want to remind you about this. I really am
I wonder, these stickers, are they going to be an obstacle on the front line, and are you going to get rid of them, or it's okay to keep them? Вони будуть завадою, оці стікери Да. яскраві? Да. Будете знімати? Ні, Окей. ну це ми десь щось придумаємо, щось. Ми його десь оформимо окремо. А я Окей, не- можете зняти кудись в інше місце. Ні, Ну, Я ж а я- кажу, він буде оформлений а я окремо придумаю, десь я- на іншому я- місці. я але я не на тій прапор машині, зроблю. яка буде Дякую, виконувати дякую. задачі. Я прапор зроблю. Оце отак от. Тут буде шквал з нашим таким, і поряд буде відправлю потім. Ну так Вообще я. буде красиво. Приліпиш оцей стікер Не чи приліплю, а ні? Так зроблю я новий тоді прапор. відправлю тобі цей Кого? ПНГ. А, Я- взагалі не хотіли. Але спитаю у дружини, вона попросила, щоб мерч не робили з нашою кішкою. Тільки тут. А, все, я понял. То я запитаю, може вона погодиться, хто Ну, знає. добре, добре. Yeah, guys, the proposition from Psycho was to put Floki on the flag together with the 5th Assault Brigade, but I said I gotta consult my wife because she was against making merch from Floki. So we gotta be careful with that. Треба знати дружину. Ви, до речі, одружені? Do you have wives? Я не скажу. I won't tell you, says Psycho. And Kolyuchii says, Ті ж не скажу. I won't tell you either. Not Війна yet. кінчиться, тоді будемо розмовляти. Так. Yeah, when the war ends, we will speak. Okay, guys, thank you. I will not torture you more. I would love to talk to you more. Та ні, Maybe. можна ще попіздіть, в принципі. Тобто просто- такої обстановки. Де-то на стульчики нормально, де-то З чайком якимось. на блядь. заході. Чайок, Да. Кофійок. на заході це що? На заході України. На заході? О, приїжджайте до нас в гості. нахуй. Полігон На такий схід. устроєний, їбать, взагалі буде нормально, да? Це ви маєте на увазі там біля. Ви також На біля. Донецьку область можете приїхати до нас в гості. Ми вас зустрінемо. Я час від зустрінемо часу вас. заїжджаю. Ну, Якщо так, буду десь там. на Ви біля також біля Часового Яру десь, да? Да. Тримаєте Ну позицію? це Вся п'ята Часов Яр, штурмова. Часов Яр, Іванівське, Кліщівка, це все направлення 5-ї штурмової Yeah, бригади. that's where the guys are. Часів Яр, Іванівське, Кліщівка. That's where the Направлення. 5th Assault Brigade direction is. Окей, тоді питання ще. You've been in Курськ область. Ви були в Курську? Ми не можемо Я- це сказати. А хтось казав вже? Ну, я тут розказував. внизу. Я розказував, Psycho was already да, наш підрозділ брав saying that. участь у штурмі Курської області, самі перші. You ми were штурмували. entering the Так, Курську так. область. Мої зайчики саме перші заходили в Курську область. Our bunnies. Yeah, guys, I remind you that... А що шеврони? Ще А не ось передали? вони. Та ні, звісно, вони всі Guys, тут. the bunnies. Let's Да, go. це ж тобі, Let's кстати. show this. Та знаю, давай тоді всі заберу. Да, да. So, this is the patch of the battalion, Shkval Battalion З зворотньої is... сторони. Yeah, there are А two of так them. він цепляється. Ага, отак. So you put it like this, not above it, but, you know, I guess, it's making... Чого ти такий бала Воно... недовольна? У мене? Да. Я не виспався, бо Не там думаю. з дороги. Psycho asked Kolyuchii, why you have Yebala such a недовольна. yebala? How do you translate yebala? It's like a fucking face? Да, Fucking да, да. face. Ну, No, not... то погано звучить. Просто переведи і скажи, що армія без мата, що Yeah, the army without swearing is not the real army. So, yeah, guys, I like to swear too. So we're on the same page with that. So, why bunny? Because zeki are kind of Зайчики. zайчики. Да. Zайchik is a bunny in Ukrainian. So zeki are the former prisoners, not the actual zeki anymore, not the actual bunnies, but like a former bunny. I know. Зеки перетворилися в зайчиків. Да, Тобто, да. коли вийшли, коли Да. доєдналися до Ну я ж війська. кажу, це в нас комбат, віртуоз Nice. такий, да. Типа браконьєри, я так розумію. Да, So, guys. браконьєр, да, да. In Ukrainian, I said when Zeks joined the army, they've transformed into zайчики, into bunnies. When the prisoners transformed into bunnies. So they are not Zeks anymore, they are zайчики now. That's pretty cool. Зайчики нахуй. Так, нормально. Щоб мощно було. And one more, guys, patch that we're gonna raffle. Можемо розіграти шеврон. Тільки не Так, питайте, звісно, тільки не питайте, чому тут є пентаграма Пентагону. Вони щось знають. Вони щось знають. Don't ask me why this is a pentagram of Pentagon here, guys. Вони Don't щось ask me знають that. просто.
Yeah, they know something. Says Psycho. How much time I have? Only 15 minutes. Oh shit, we gotta wrap up the interview, unfortunately. Що, може є бажання якось зайти, якщо буде годинка друга в неділю, зайти до мене на Ми стрім? зараз на Донбас. А, на стрім На зайти? стрім, за посиланням. В яку... Я ще на стрімах буду Але участвувати. доведеться англійською розмовляти. Ні. А, ні, Доведеться. He can't speak English, he's too shy to speak English. хуйово. Ну, погано. Дела шли не то, що хорошо. Ну і не зайти. Ну, що зробимо, блядь? Будемо вчитися, нахуй. Я ради такого даже вивчу. Супер, там. дякую. Постараюсь. Psycho says, for this occasion, I will learn some English and we'll try Да, to будемо speak вчитися. English. Питатися вчитися будемо. So, по-любому. guys, also wanted to tell you about myself a bit. Хочу про себе трошки розказати. I am from Макіївка, Донецька область. I lived in occupation for 4.5 years, so I know that fucking Russian world, unfortunately. Myself, like, I've seen that shit, what was happening there. I know that it's not any fucking civil war, it was invasion, it was a hybrid invasion, hidden one, and Russia was deceiving all the world, convincing them that we have some kind of civil war there, that there are some ополченцы Донбасса, Какие fucking нахуй ополченцы, дыряві, да? ебать, петушня галима, блядь. Yeah, exactly. Вафлюки нахуй. So yeah, I know that it was all bullshit and it was all staged by Russia and there was no fucking how you say, no fucking will of the people. It was all staged. The Russians were bringing their fucking Russian scum and staging the will of the people. No, Нихуя. no Так какие bullshit. нахуй люди, ебать, Yeah. пидорасы, блядь. Какая нахуй посадка, Fucking блядь. scum, Нету fucking таких слов. fuckers. Нет, так, да, нема таких слов. We have ну, no блядь. words to describe what Russian Шваль world якась is. Yeah, нахуй, блядь. fucking шваль. Да, о, нормально. We can actually teach them some words, you know? Хай люди знають, що які вони, сука, уроди Yeah, галімі, let блядь. people know what fucking fuckers they are. Просто говорить отак, що, блядь, та вони там этот, блядь. Надо побачити, потім мнення Yeah, вже you gotta see. сформірується. You gotta see it with your own eyes, Да. and you will Потім have. мнення формірується your сразу. opinion. Тільки бачиш, що це уродство, то йо, блядь. Я ехал, блядь, не доехал. Я На вообще по учение, людям не блядь. стрелял, нахуй. Ах ты пидор. I was Ебал going ему on the сразу, train нахуй. and yeah, fucking hit him in the face right away. Yeah, you know, they are full of shit. Кажу, у них повно лайна, і вони пиздять багато. Да, конечно. Yeah, they are lying a lot. Вони, З них вони, все одно виб'ємося. вони, блядь, животні тупорили, нахуй. Вони, Yeah. сука, на них They are fucking animals. злості, блядь, не хватає. We просто, don't блядь. have enough rage for А це them. коли бачиш, блядь, валяється дохла, підійшов нахуй, обоссав його підора галімого нахуй, блядь. І I won't пішов be дальше. translating that. Да, не надо, ну, хто знає, той знає, мужики, що треба робити з такими підорасами, нахуй. Ukrainian мілітанта читаєте? Ні? Ні. В Телеграмі? Ні, не знаєте цю У движу? мене нема такого. Просто багато в поглядах Це сходитесь. щось на російській. Телеграм це щось якась хуйня, нахуй, непонятно. Не менш Телеграм у Ні, вас. ми не поняли. Ні, А, нам заборонено. зараз. Нам заборонено. We вообще are forbidden to use Telegram now. Нас ми now ж these days. по зеленки, по WhatsApp. Зеленки. Ага. WhatsApp. О, супер. Я також перевагу надаю. Сигнал Да, також. лучше. Ні, сигнал теж, кстати, москальський. Да? Да. Guys, Psycho says that Telegram is also a Moskal piece of app. Да. Шмат програми. Да. Okay, we need to wrap up. So I am dedicated now to raise funds for the army. If you need more equipment, guys, І, конечно, мор. contact me. Конечно, мор, по-любому, and блядь. I will, of course, Не, ну more, more of шутка, ну, course. блядь. But yeah, I really wish that this car. Бажаю, щоб ця машина прослужила подовше, щоб підари її не роз'їбали. Благодаря цій штуки, вона, ну, Yeah, послужить electronic warfare will help us. This is it, guys. It's two devices, але вам треба, мабуть, 4, да? Ще 2 треба. та ми Ще треба. вообще обліпимо нахуй її повністю, їбать. Як щоб вона we're на fucking- 1080 Щоб даже ще якщо в машину з сідати, щоб і автоматом. хуй не стояв, їбать, таке ізлучення хуярило, їбать. Fuck. Okay, Я I'll б ще лебедку тут поставив, щоб I will Ми translate this придумаємо. part. Щоб We will можна було put витягувати, so many of them on the car, so our dicks will not be standing. Said Так Psycho обліпимо, said. що, блядь, I ніхто like your даже не spirit, подобрався. guys. Да. Кажу, дух мені ваш дуже подобається. Та, приїжджай до нас на Донбас. вообще. I wanted to Нормально. give you more patches, and this
this is my patch, guys. О, это мне, блядь. А, це And for you, to each of you. Бо він цих шевронів вже дохує, він у мене. Немає в мене. І Ну, такого немає. Стінгера вам дали тільки один ми, да? Да, його забрали. А ні, в мене є. І одного. Дякую. А флоки у мене тільки одна, так що вибачайте. Братан, ну це будемо берегти по-любому. Дякую. Okay. So guys, thank you so much for supporting these guys. They are fucking awesome. I am really Підписуйтесь теж на цього Да. хлопця. subscribe to Да. my channel. Says Kolyuchii. It's nice to meet you. It's an honor to meet you. I want to thank you for your service. Кажу дякую за службу. І вам дякую. І що, зі свого боку, сам до війська СУ доєднуватись, але Ми теж знайшов. Типу, якщо чогось боятися, але я от знайшов собі все ж таки мету, я цим займаюся зараз Так, на а це фултаймі. ніхуя себе помощь, їбать. Це Thank you. піздець яка It's a помощь, fucking просто awesome піздець, help. всім блядь. тим, хто А? утік. Кажи, ти ЦКшника розкажи. Tell Ми this to draft soldiers. Так, секунду вас заберу. Officers. Ми вчора каталися, блядь, вечором з Донбаса їхали, заїжджали в Київ і шукали ТЦКшників. Нікого не знайшли. Поздороватися. Поздоровкатися, набить їбала там, блядь. Ну не знайшли. Fuck. Вам треба в Одесу, друзі, там їх багато. Нас не пустять до Братан, Одеси. поїхали в Одесу. По путі на Донбас Okay. їдемо в Одесу. I think I won't be translated this part, or maybe I will. I don't know. Yeah, okay, I will translate this one. No, this was Psycho. He said that we were driving through Kyiv yesterday, looking for some draft officers, you know, ТЦКшники, as we call him here in them here in Ukraine, and we wanted to say hello to them, to beat some faces, you know, to. Да, їбучка, щоб розвалилась нахуй. Yeah. Злетіла, їбать. Просто там, блядь. На орбіту запустить, кібіням собачим. Так ніхто не робить, як він. Да, темочку, блядь, It's под really жопу cool і на to орбіту. meet нахуй, блядь. such wild guys, as they Да, call все, themselves. все, до побачення. Ми вас любимо, їбать. Goodbye, we love you. We fucking love you. Thank you, guys. You are fucking awesome. Да. Кажу, ви охуєнні. Да, от ти теж ніхуя себе мудрий, що все Thank you. заєбісь. Нормально. Нас, коли називають нормальний ровний мужик, нормальний Джекі Чан кажуть. нахуй. Нормальний Тому що, Джекі їбать, Чан. нормальне кунг-фу We показує, say a cool Jackie Chan. Да, нормальний кунг-фу, If we want to call some guy cool, we say cool Jackie Chan. So shows a cool kung fu. Да, да. Все, підписуйтесь на нього, їбать. Subscribe to Це him. буде Україна, Єбать. нахуй. Awesome. Слава Україні. Героям слава. Thank you for watching, guys. Please like this video, leave any comment under it, and subscribe to my channel if you haven't yet. You can also check the previous part here, and you can become a member on my base here, or Donatello here. Both of them are Ukrainian analogs of Patreon and Buy Me a Coffee. Thank you, and live long and prosper.